So good morning all of you. Welcome to iLearn IAS Academy. So ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ IPTS-ന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള CSAT ടെസ്റ്റ് 3ന്റെ ഡിസ്കഷനാണ്, റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ടെസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് CSAT 1 and 2നെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഈസി ടു മോഡറേറ്റ് നേച്ചറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. സോ അത്ര വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്, ഇല്ലെന്നല്ല, വളരെ കുറവാണ്. അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറെ കൂടി നല്ലത്. ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എണ്ണത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഒരു 45 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടാർജറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടാർജറ്റ് എത്തിക്കാൻ ഈ പേപ്പർ എളുപ്പമായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ്. Which one of the following is best implied by the passage? Attractiveness and efficiency are not interrelated. Wise and efficient rulers are needed to ensure a healthy polity. Wisdom cannot be correlated from the appearance of the person. None of the above. Okay, so implication ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ആർ നോട്ട് ഇന്റർകണക്റ്റഡ്. സോ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത്. പാസേജ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ വി ആർ ഇൽ വി കോൾ ഫോർ എ ട്രെയിൻഡ് ഫിസിഷ്യൻ ഹൂസ് ഡിഗ്രി ഈസ് എ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് സ്പെസിഫിക് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ കോമ്പീറ്റൻസ്. We do not ask for the handsomeness physician or the most eloquent one. Well then, when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best to devise a method of bearing incompetence and knavery from public office and of selecting and preparing the best to rule for the common good? That is a problem of political philosophy. Actually ഈ ഒരു പാസേജ് ഓൾറെഡി UPSC നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു പാസേജ് ആണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ UPSC ചോദിച്ചുള്ളായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ പാസേജ് എവിടെ നിന്നാന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് കുറച്ച് പാസേജിന്റെ ബാക്കിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാസേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിഷ്യൻ ഫോർ ഓർ എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളൊരു ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the answer will be wise and efficient rulers are needed to ensure a healthy polity. അതായത് ഒരു ബെറ്റർ പൊളിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫിസിഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഏരിയയിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം പൊളിറ്റിയിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് the answer is option B for question number 1. So let's move to question number 2. The question is about the crux of the passage. Option A, Western world is still a sought after destination for immigrants across the world. Developing countries are yet to catch up with the advancement of the West. Political narratives of developing countries undermine the truth. Illegal migrations to the West are on the rise due to better living standards there. Okay, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Okay, so now let's have a look on the passage. Although the rise of the West is real, the West continues to lead in the production of new scientific knowledge and technological innovation. Resilient economic and political institutions cushion Western societies from internal turbulence and external challenges. Western academia, think tanks, arts and culture continue to exercise powerful influence worldwide. The broader attraction of Western societies is reflected in the fact that millions of people worldwide, including from India, are eager to find a way into Europe and North America, either legally or illegally. No amount of political posturing by their elites is going to diminish the Western pull for Indian professionals, Chinese computer geeks, Russian dissidents and talented people from everywhere in the world. So ഇതിൽ പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, എല്ലാം കൊണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കലി ആണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലി ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും ഭയങ്കര ഒരു പ്രീമിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പൊസിഷൻ അവർക്കുള്ളത്. ആ ഇന്റർനാഷണൽ പൊസിഷൻ കാരണം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഇൻകാപ്പബിലിറ്റി കാരണം, അവർ എക്കണോമിക്കലി ഇൻകാപ്പബിൾ ആയതുകൊണ്ടും പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകാപ്പബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അവർ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വെസ്റ്റിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഐദർ ലീഗലി ഓർ ഇല്ലീഗലി എന്ന് പറയുന്നു. സോ ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്രക്സ് ഓഫ് ദ പാസേജ് ഈസ് Western world is still a sought after destination for immigrants across the world. In developing countries are yet to catch up with the advancement of the West. ഈ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, വെസ്റ്റിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റുമായിട്ട് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്
ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 3. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് റീഡ് ദ പാസേജ്. കാരണം ഒരു പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. While Saudi Arabia took most of the blame for attempting to prevent the mention of fossil fuel phase out in the Dubai meetings when a final outcome, the United States has largely got away with its record on fossil fuels. It continues to be the largest producer of fossil fuels, oil, natural gas and coal taken together, and more than 80% of energy needs are still met by these sources. Yet, the United States has never faced the kind of pressure that India faces for its use of coal. In fact, till 2015, the US was using as much as coal as India, and it is only in recent years that it has reduced its reliance somewhat. Despite constant criticism, India has far better record on fossil fuels than the US. Data from the International Energy Agency shows that about 27% of India's energy needs were being met by non-fossil sources, compared with the less than 20% in the case of the United States. So, രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അവരുടെ എനർജി കൺസംഷനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഒരു പാസേജിൽ പറയുന്നത്. So, moving to question number 3, first statement, India performed better than the US on reducing fossil fuel based energy sources. That is correct. Phasing out of fossil fuel is not a viable option due to rising global demand for the same. പാസേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫേസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഡയറക്റ്റ് ഒരു മെൻഷൻ ഇല്ല. സോ ലെറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 2. ഇന്ത്യ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ഫേസ് പ്രഷർ ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് കോൾ യൂസേജ്. സ്പെസിഫിക്കലി പാസേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 ആർ കറക്റ്റ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 and 3 is correct. So the answer is option C for question number 3. Moving to next question 4. The question is based on the inference, critical inference that can be made from the passage. Leading countries are not taking accountability of their fossil fuel usage in fighting climate change. Okay, that can be correct. The Dubai meeting revealed Saudi Arabia's stand in fighting fossil fuel reduction. No, that's not correct. അങ്ങനൊരു ഇൻഫറൻസ് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടണില്ല. Developing countries face undue pressure for reducing their coal dependency. That's also correct. India should focus on reducing coal dependency along with reducing fossil fuel consumption. Actually, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇത് പാസേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെൻഷൻ ഇല്ല. സോ ഈ കമ്പയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് സി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. Okay, wonder is no pun in sorry, the question first is a question, main idea of the passage. Nature around us instills wonder in all of us. Wonder can enhance our happiness. Wonder as an emotion can happen to us anytime with anything. Wonder is a fundamental emotion behind every human action. So say option D എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ്. കാരണം അതൊരു എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഒരു മീനിങ് തരുന്നുണ്ട്. നേച്ചർ അറൗണ്ട് us instills wonder in all of us. Okay, agreed. Wonder can enhance our happiness. Wonder as an emotion can happen to us anytime with anything. Okay, so in 3 ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണെന്നുള്ളൊരു സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ആ സെൻസ് കിട്ടേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സിയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം. ഓപ്ഷൻ സി വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത്. വണ്ടർ ആസ് എൻ ഇമോഷൻ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ടു എനി ടൈം വിത്ത് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ഹൗവർ നമുക്കൊരു ആൻസറിലേക്ക് പോകണ്ട. ഇപ്പോൾ പാസേജ് വായിക്കാം. Wonder is no pun intended, a wonderful emotion, and it is one we can feel toward a wide variety of phenomena, from the stars above us to the beauty of nature all around us, not to mention the artistic feats that humans are capable of. And it is not just big things. Watching a human hummingbird in your garden, hearing a beautiful guitar solo, or feeling sand under your feet at the beach, those things can fill you with wonder too. സോ ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടർ ക്യാൻ, അതായത് ഇത് പാസേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാകാം. അതൊരു ഹമ്മിങ് ബേർഡിനെ കാണുന്നതാകാം, ഒരു ഗിത്താർ സോളോ കേൾക്കുന്നതാകാം,
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീച്ചിലെ മണലിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു നമ്മുടെ ടച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം, ഒരു വണ്ടർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സോ അങ്ങനെ എന്തും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു വണ്ടർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാം. സോ വണ്ടർ ആസ് എൻ ഇമോഷൻ ക്യാൻ happen to us anytime with anything. So the answer is option C for question number 12. So the next question, question number 13 and 14, 15 are based on the same passage. So it's a lengthy passage. However, let's have a look on the passage. An old joke goes like this: a young lover is unable to read a letter from his beloved because her handwriting is illegible. He takes a spider trail-like scroll to the local chemist, who promptly hands him medicine. After all, an ineligible cursive is a hallmark of prescriptions, not love letters. Now, thanks to the judgment by the Odisha High Court, there may be a hope for the helpless millions who have struggled to make sense of their prescriptions. The court has directed Odisha's Health Department to ensure that doctors write all prescriptions, postmortem reports, and other documentation in capital letters, or at least in legible handwriting. Both the common man and the judiciary cannot comprehend the zigzag of the doctor's penmanship. There have been speculation about the reason for the scroll. It has been attributed to the fact that doctors are often in a hurry in overburdened public healthcare systems. Medical jargon is complicated, and the possibility of errors when writing by hand without spell check is compounded. A cynical view is that the poor handwriting is a strategy to keep medical knowledge out of reach in the age of Google. Beyond the punchlines, though, poor penmanship can have tragic consequences. The deaths and injuries caused by it led the Medical Council of India to issue multiple directives on ensuring prescriptions that do not require a graphology degree to decipher. Hopefully, the Odisha High Court directive will have some effect. Increasing digitization too can help avoid errors when it comes to the prescriptions and reports. It is far easier to have a printout or even a cloud-based medical history with all prescriptions and reports than trying to make sense of the crisscrossed lines on a piece of paper. And it is easier than trying to write in all caps all the time. The only loss, of course, will be the jokes at the doctor's expense. So the passage is a lengthy, but the question, I think, is pretty much simple. What, according to the passage, is a reason for doctors illegible handwriting? Because of the complexity of medical terms. Medical terms in a complexity. അങ്ങനെ medical terms in a complexity എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല. Because of an overburdened public health systems. അത് ഓൾറെഡി പാസേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് overburdened public doctors are often in a hurry in overburdened public healthcare systems. വളരെ തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെജിബിൾ ആകുന്നത്. സോ statement 2 can be correct. To prevent people practicing self-medication using the doctor's prescription. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. So statement 3 can be eliminated as well. So 2 is correct, 1 and 3 are incorrect. So the answer is option B2 only. Moving to next question, question number 14. Why did the court direct the health department to ensure documentation in capital letters or legible handwriting? To ensure public scrutiny of the doctor's prescription, ordinary people don't have a graphology degree to decipher the writing. To ensure digitization of doctor's prescriptions, public records, common men find it difficult to decipher doctor's prescription, leading to tragic consequences. That is the correct one. So answer is option D for question number 14. Moving to next question, question number 15. It's also pretty much single question. What are the possible impact of digitization of medical prescriptions and reports? Preventing human errors associated with the decoding prescriptions, hassle-free access to a person's medical history, improve the efficiency of public health system. So definitely നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 3 ആണ്. So we can eliminate option A. Then preventing human errors associated with the decoding prescription. That is also possible impact ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that's also can be taken. So 1 and 3 വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് D, 1, 2 and 3. So the answer for this question is D for question number 15. Okay, next, moving to next question, question number 16. The question is critical message conveyed by the author of the passage. Option A, comfort and diversity do not go hand in hand. Things done with good intentions can sometimes have negative outcome. Inclusivity and diversity should be integral to the education system. Biases get concretized if questioned or shamed. Okay, critical message aanu. We are not in a position to extract a specific answer. So we have to depend the passage. The road to hell is often paved with the best intentions, and diversity initiatives do not always increase diversity.
So best intention ആണ്, but diversity initiated do not always increase diversity. A fascinating study of the large business by the Harvard sociology professor Frank Dobbin, published in Harvard Business Review, finds that mandatory diversity training for managers has reduced rather than increased diversity. So diversity ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സാധനം actually in fact എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, diversity കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. Blaming and shaming led to the hardening of biases, and diversity training was associated with a reduction in the black women managers as well as Asian managers. Moreover, attempts at enhancing comfort and silencing strident debate come at a price. അതായത് നല്ലത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ആക്ച്വലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എന്തായിട്ട് സംഭവിച്ചു, മോശമായിട്ട് സംഭവിച്ചു. കംഫർട്ട് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡു നോട്ട് ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്, അതല്ല മീനിങ്. ഇൻക്ലൂസീവ് ഇന്ത്യ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഷുഡ് ബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, അതങ്ങനെ അതല്ല. ബയാസസ് ഗെറ്റ് കോൺക്രിറ്റൈസ്ഡ് ഇഫ് questioned or shamed, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് തിങ്സ് ഡൺ വിത്ത് ഗുഡ് ഇന്റൻഷൻസ് ക്യാൻ സംടൈംസ് ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കം. സോ ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 16. മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 17. Okay, fine. 17 based on the crux of the passage ആണ്. Education should promote critical thinking and openness to contradictory ideas. Over importance given to rationality in the education system threatens religions. Education system should not promote ideological battles. Only a culturally rooted education system promotes social harmony. നാലും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. So let's have a look at the passage. If universities are to remain home to creativity, they must embrace both radical thinking and skepticism toward received wisdom. This is important not just for humanities and social science, but also for science and engineering. Arguably, the most visible example is periodic attempts by various US state legislatures to restrict the teaching of evolution in schools, since it is inconsistent with the Christian conception of how the universe was created. Radical thinking and skepticism towards received wisdom are not readily embraced. They imply not simply accepting ideas we like, but also being open to ideas that are not consistent with our other beliefs and social norms, or may be hurtful to some segment of our society, whether they are about the right of the state of Israel to displace Palestinians, caste-based reservation, or scientific discoveries. Temples of education are not places where ideological battles should be fought. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. As Claudine Gay notes in an essay in the New York Times, at tense moments, every one of us must be more skeptical than ever of the loudest and most extreme voices in our culture, however well organized or well connected they might be. So നമ്മൾ കുറെ കൂടി എന്തായിരിക്കണം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ റിലീജിയസ് നോംസ് ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ പ്രധാനം എന്നുള്ളതാണ്. Education should promote critical thinking and openness to contradictory ideas. Okay, that can be taken. Over importance given to rationality in education system threatens religion. അതല്ല അതിൻ്റെ ഐഡിയ. Education should not promote ideological battles. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൺലി എ കൾച്ചറലി റൂട്ടഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യൽ ഹാർമണി. കൾച്ചറലി റൂട്ടഡ് അതൊരു എക്സ്ട്രീം ആണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയും പാസേജിലില്ല. സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 is option A. Moving to next question. Question number I think 24, right? Yes. Okay, question number 24. Then let's read the question. Best reflects the most critical inference. The question is based on the inference that can be made from the passage. Homogenization inevitably hinders individual creativity. Homogenization promotes inclusivity and equity. World is rapidly becoming a rigid and homogeneous entity. Traditional customs and cultures are under threat owing to homogenization. Okay, fine. So, ഒന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല. The passage is everything is becoming more uniform in its outward manifestations. Everything leveled into a uniform cultural schema. The characteristic habits of individual peoples are being worn away. Native dress giving way to uniforms, customs becoming international. Countries seem increasingly to have slipped simultaneously into each other. People's activity and vitality follows a single schema. Cities grow increasingly similar in appearance. So, ഒരു ഓവർ ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഓവർ ഹോമോജനൈസേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ട്രേറ്റ്സ്, നമ്മുടെ കൾച്ചേഴ്സ് അതെല്ലാം എന്താണ് ഈസ് ബീങ് വോൺ അവേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഹോമോജനൈസേഷൻ ഇന്നെവിറ്റബിളി ഹിൻഡേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയനെ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. Homogenization promotes inclusivity and equity.
അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിനെ ഇക്വിറ്റിനെ പറ്റിയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേൾഡ് ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി ബിക്കമിങ് എ റിജിഡ് ആൻഡ് ഹോമോജനസ് എൻറ്റിറ്റി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. ട്രഡീഷണൽ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കൾച്ചേഴ്സ് ആർ അണ്ടർ ത്രെറ്റ് ഓയിങ് ടു ഹോമോജനൈസേഷൻ. ഇവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രേറ്റ്സും ത്രെറ്റൻഡ് ആവുകയാണ്, വോണവേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. Moving to next question, question number 25. Okay, fine. Based on the above passage, the assumptions have been made. Liberty is a fundamental for the existence of civilized man. Liberty and morality are interconnected. Liberty comes with the duties. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ശരിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് പാസേജുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കാം. ടു റെനൗൺസ് ലിബർട്ടി ഈസ് ടു റെനൗൺസ് ബീയിങ് എ മാൻ, ടു സറണ്ടർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് ഈവൻ ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ഫോർ ഹിം who renounces everything, no indemnity is possible. Such a renunciation is incompatible with the man's nature. To remove all liberty from his will is to remove all morality from his acts. Finally, it is an empty and contradictory convention that sets up on the one side absolute authority and on the other unlimited obedience. സോ ലിബേർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് പാസേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക്? ലിബേർട്ടി ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റർ കണക്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ശരിയാണല്ലോ. ലിബേർട്ടി ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ റിമൂവ് ഓൾ മൊറാലിറ്റി ഫ്രം ഹിസ് ആക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ലിബേർട്ടി ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ആർ ഇന്റർ കണക്ടഡ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. ലിബേർട്ടി കംസ് വിത്ത് ഡ്യൂട്ടീസ്, അതും പാസേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ലിബേർട്ടി ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിവിലൈസ്ഡ് മാൻ. എക്സാക്ട്ലി, ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് എന്താ പറയാ, ടു റെനൗൺസ് ലിബർട്ടി ഈസ് ടു റെനൗൺസ് ബീയിങ് എ മാൻ. ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ലിബർട്ടി ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ലിബർട്ടി ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സിവിലൈസ്ഡ് മാൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒരു പാസേജിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റീഡ് ദ പാസേജ് ഫസ്റ്റ്. ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ പീക്ക് ഓഫ് ദി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. Okay, located at the peak of Bay of Bengal and close to the confluence of the Indian and Pacific Oceans, Bangladesh is geostrategically an important country in the Indo-Pacific. Its position allows it to oversee crucial shipping lines by which oil imports are ferried from the Gulf countries to East Asia via the Bay of Bengal and the Andaman Sea. In a future riddled with energy insecurity, Bangladesh is therefore a coveted partner for many major powers seeking an uninterrupted fuel supply to cater to their rising economies and high density counts. Dhaka's untapped hydrocarbon reserves in the Bay of Bengal add to its merit as a prospective ally in energy cooperation. In recent years, Bangladesh's political stability, rapidly growing economy, inexpensive labor costs, dearth of stringent environmental controls, and a government keen on promoting developmental partnership have further amplified its lure as an attractive investment destination. So the question is, according to the passage, why is Bangladesh a coveted partner for major powers? First one, flourishing maritime economy of Bangladesh. Okay, that's correct. Maritime economy പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, അതൊരു സീ ചാനൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജിയോ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ജിയോ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് ധാക്ക ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ധാക്ക ഈസ് എ കറൻസി ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കറൻസിയുടെ റെഫറൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല. ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ലേബർ ലോസ് കുറെ കൂടി ബെറ്റർ ആണ്, കുറെ കൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത് പാസേജിന് നേരെ വിരുദ്ധമാണ്. സോ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ്. The options are regarding in the new format, pair format. So only 2 options are correct. So the answer is option B for question number 26. Sorry. Moving to next question. Question number 34. Let's read the question first. Critical inference ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay. Poor and unstable regions are home to most white, deprived and disease-ridden children.
possible ആണ്. Existing preventive mechanism is not fully efficient in controlling diseases. There are more under vaccinated children compared to zero children. നമുക്കറിയില്ല, ഇത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ഒരു ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ശരിയാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രിവെന്റീവ് മെക്കാനിസം ഇസ് നോട്ട് ഫുള്ളി എഫിഷ്യന്റ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ഡിസീസസ്. മേ ബി ഓർ മേ നോട്ട് ബി, ബട്ട് പാസേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. So if you read the passage, it reads, zero-dose children are those who have not received their first diphtheria, pertussis, tetanus vaccine, that is DTP1. Under-vaccinated children are those who received one dose but not a third protective dose. Diseases are now reappearing in countries where they had previously been controlled. Meanwhile, we are also seeing surges of cases in nations that hadn't yet eliminated the diseases. Those include cholera, measles, and polio outbreaks. The story of the children who are not being vaccinated is one of inequity, poverty, and underserved communities. More than 3 out of 4 of the world's zero-dose children live in 20 countries. They live in remotest of rural areas, urban slums, crisis-affected regions, and migrant and refugee communities. These children urgently need to be reached with a vaccine. See, if you read the passage, statement number 3, there are more under-vaccinated children compared to zero-dose vaccinated children. Ingane oru idea or direct reference illa. So let's eliminate statement number 3, and we will get the answer. Answer is option A, 1 and 2. Clear? Moving to next 2 questions. 35, 36, based on the same passage. Let's have a look on the question first. Okay. How are wildlife corridors critical for survival of tigers? Reducing inbreeding among tigers, reducing habitat fragmentation, minimizes man-animal conflict. ഒരു പാസേജിനെ ബേസ് ഉള്ള സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വി ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി പാസേജ്. The passage reads, strategic wildlife corridors are vital for the gene pool exchange of tigers, and they are prescribed in consonance with the provisions, aspirations, and recommendations of the Tiger Conservation Plan. Tigers and elephants, flagship species of the reserve, are long-ranging terrestrial animals. Their movement is crucial for the sustainable management of existing forest patches. These corridors are also pivotal to a healthy gene pool exchange for both tigers and elephants, reducing the chances of inbreeding among these animals. Moreover, when tiger numbers rise, the risk and scope of human-tiger conflict increases. In the absence of enough corridors due to habitat fragmentation, a growing number of tigers now also breeding in buffer zones soon start moving to fringe forest area, which are situated close to villages. Additionally, privately owned land and construction activities limit the movement of animals, especially tigers and elephants. Therefore, underpasses, overbridges, elevated roads and corridors, and proper urban planning are key to ensuring an unhindered movement of this wild animal. Okay, so ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോറിഡോർസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത്? കോറിഡോർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാൻ അനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. കാരണം കോൺഫ്ലിക്ട്സിന്റെ ഡിറ്ററിയേഷൻ കാരണം അനിമൽസ് ഹ്യൂമൻ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രിഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ വിച്ച് വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ക്ലോസ് ടു വില്ലേജസ്. ദെൻ സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3 നമുക്ക് എടുക്കാം. റെഡ്യൂസിങ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ, അതിന് കറക്റ്റ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ, in the absence of enough corridor due to habitat fragmentation പറയുന്നുണ്ട്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എടുക്കാം. റെഡ്യൂസിങ് ഇൻബ്രീഡിങ് എമംഗ് ടൈഗേഴ്സ്, അതും പാസേജിൽ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് ബഫർ സോണിലെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സോ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോറിഡോർസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ബ്രീഡിങ്ങും ഡിക്ലൈൻഡ് ആകും. സോ ബോത്ത് 1, 2, all 1, 2, 3 are correct. So the answer is option D for question number 35. Which one of the following best reflects a practical, rational, and lasting solution to minimize man-animal conflict? Rehabilitation of tribals living in the forest, തെറ്റാണ്. Banning human activities in the transition zones. Clear demarcation and protection of wildlife zones via people-centric approaches. Complete electric fencing of the wildlife protected area. Complete electric fencing eliminate ചെയ്യാം. Banning human activities in the transition zone, അതും practical അല്ല. So the answer is option C for question number 36. Moving to next question. 37. Okay, what according to the passage are the critical qualities required for personal growth?
So according to the passage, stay hungry, stay foolish. This mantra reflects Jobs' relief in the importance of curiosity and continuous learning. He emphasized the need to maintain an insatiable hunger for knowledge and experiences. Jobs encouraged people to embrace risk and embrace failure as a stepping stone to success. For instance, his ousting from Apple in 1985 led to a period of personal growth and ultimately paved the way for his triumphant return and the company's subsequent resurgence. So, ഒരു സക്സസിന് വേണ്ടത് ക്രിട്ടിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഫോർ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് വേണ്ടത് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി, റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള മെന്റാലിറ്റി, അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫെയിലുവേഴ്സ് ആൻഡ് റീലിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്. സോ ഓൾ ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് വിച്ച് ആർ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ passage. Moving to next question, question number 30, 38, 39, 40, which are based on the same passage. Okay. So let's read the first passage first. ഒരു പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാസേജ് ഫസ്റ്റ് വായിക്കാം. Planners in Mumbai and Indian cities generally bemoan the slow pace at which city plans are implemented. For instance, at an event hosted by Mumbai City Labs on Jan 13, planners complained about the slow and contentious realization of development plans in the city. I see promise in that failure. It is because city development plans have been so slow to materials that the cities still have available open spaces, wetlands, gardens, and playgrounds that perform vital climate mitigation and adaptation services today. Until recently, the city's trees absorbed carbon dioxide and provided shade because they weren't cut down because of an infrastructure project. Wetlands remain wetlands because developers haven't been able to execute their developments in the city. The rapid concretization and infrastructuring of the city with roads, highways, and tunnels in recent years, however, has created several environmental problems. Planners and engineers alike have simply not accounted for the fact that city and all its citizens depend on an ecology to live. As they rapidly accelerate infrastructure construction today, the toxic air quality levels of the city or the increasing extent of rainwater runoff in its streets are evidence of their failures to do so. So ഈ ഡിലേ ആകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുക. പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡിലേ ആകുന്നോർത്ത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഐ സി പ്രോമിസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫെയിലുവർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ഫെയിലുവർ, ഈ സ്ലോ പേസ് ആകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ പേസ് ആകുന്നതിൽ ഐ ഫീൽ ഐ സി പ്രോമിസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫെയിലുവർ, അതിലൊരു ഒരു സത്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസേജ് ഗിവൺ അബോവ്, വാട്ട് ഡസ് ദ ഓഥർ മീൻ ബൈ ഐ സി പ്രോമിസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫെയിലുവർ? The upcoming generation would fill the caveat of environmental subsistence. Wetlands were untouched because of the delayed work. Environmental degradation is kept under control due to slow-paced infrastructural projects. Blue-green infrastructure will get the importance over unsustainable methods. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക സിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് പാസേജിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഓഥർ ഈസ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഇൻ ദ ഫെയിലുവർ ഓർ ദ ഡിലേഡ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട്സ്. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ദ ആൻസർ ക്യാൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി. എൻവയോൺമെന്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഈസ് കെപ്റ്റ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഡ്യൂ ടു സ്ലോ പേസ്ഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്. ഈ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാസേജിൽ മെൻഷൻ ഇല്ല. വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് വെയർ അൺടച്ച്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡിലേഡ് വർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയില്ല, അത് എന്താ പറയുക, നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണില്ല. ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ ആൻസർ ക്യാൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. 39, critical inference again. Existing developmental activities aren't based on sustainability, which makes urban centers less livable. Improper monitoring of construction works gives contractors a silent consent to flout environmental laws. This is rapid concretization prevents rainwater seeping in the soil, reducing groundwater table. Planners and engineers should keep citizens at the center for development of project. ഇപ്പോൾ ഈ പാസേജിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് എന്നൊന്നും ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഇൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വിച്ച് മേക്ക് അർബൻ സെന്റേഴ്സ്, അതായത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട്
ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കൺസർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റാറില്ല. സോ ഹെൻസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻഫറൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി 4 ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40. With reference to the passage, the most rational and practical implications for India. Mandatory environmental impact assessment before any development projects, okay, that can be taken. Involving local self-government in giving environmental clearance. Involved cheyyunnnu ennu parayunnullu, okay. All urban infrastructural activities should be regulated by the union government. Statement 3 eliminate cheyyam, തെറ്റാണ്, extreme ആണ്. So 1 2 3 പോയി, 1 3 4 5 പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Urban planning should be ecologically centric, okay. Investors should be given easy loans for blue-green infrastructure. Blue-green infrastructure ആണ്, that is sustainable ആണ്. So എന്ത് ചെയ്യാം? Option D 1 2 4 5. Question number 47. Okay. Question is asked about the crux of the passage. Narrowed vision of the people destroys civilizations. Current generation lacks a big perspective on life. Education can potentially fill the gap. Technology cannot provide an antidote to self-centered attitude. Only seeing things in the right perspective can help human beings come out of misery. Okay. So let's have a look on the passage. The world at present is full of angry, self-centered groups, each incapable of viewing human life as a whole, each willing to destroy civilization rather than yield an inch. To this narrowness, no amount of technical instruction will provide an antidote. The antidote, insofar as it is a matter of individual psychology, is to be found in history, biology, astronomy, and all those studies which, without destroying self-respect, enable the individual to see himself in his proper perspective. So, മൊത്തത്തിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനെ പറ്റിയും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറെ കൂടി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു നാരോ മൈൻഡ്നെസ് ആകാണ്ട് കുറെ കൂടി ഓപ്പൺനെസ് നമുക്കുണ്ടാവും. So the current generation lacks a bigger perspective. Crux എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, narrowed vision of people destroys civilizations. Current generation lacks a bigger perspective on life and education. Bigger perspective on life. Education can potentially fill the gap. Okay, pass ചെയ്യാൻ അവസാനം പറയുന്നത് the antidote പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ്. Insofar as it is a matter of individual psychology, is to be found in history, biology, astronomy, and all those studies which enable the individual see himself in his proper perspective. അതായത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു, നാരോ മൈൻഡ്നെസ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഈ നാരോ മൈൻഡ്നെസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള നമ്മുടെ നോളജ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 47. Next is question number 48. 48 and 49 based on the same passage. ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26 ആൻസർ കീയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ എന്നാണ് ആൻസർ കീയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും എയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ദറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ആർ കറക്റ്റ്. ഹെൻസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി 2 ഓൺലി. ഓക്കെ, ഒരു കറക്ഷൻ പറഞ്ഞാണേ. Okay, next two questions, 48 as well as 49 based on the same passage. Let's have a look on the passage. The world stands as crossroads in 2024, a confluence of forces, resurgent nationalism, protectionism, mini-lateralism, and the resurgence of interest-rate wars challenges a post-World War II order. This tectonic shift portends a state of global disorder as the US, the primary architect of the post-World War order,
is no longer able to bear the sole responsibility of maintaining its stability. The rise of nationalism fueled by cultural wars, political polarization, economic inequalities, and resentment against elites threatens to redefine globalization and its trajectory. Protectionism, once a relic of the past, is resurfacing as a new normal. Minilateralism, a pragmatic and agile alternative to traditional multilateralism, emerges as a potential solution, but put in its proliferation further fragment global governance. The outbreak of the interstate wars, exemplified by Russia's invasion of Ukraine, undermines the core tenets of the economic interdependence theory and democratic peace theory, the two pillars of the liberal international order. നിലവിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ടു ശേഷമുള്ള ഒരു വേൾഡ് ഓർഡർ എന്താണ്, അതിലെ അൺസർട്ടനിറ്റീസ്, അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾസോ the Russia's invasion of Ukraine undermines the core tenets of the economic interdependence theory and the democratic peace theory, the two pillars of the liberal international theory. നമ്മൾ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പീസ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ് തിയറി, ഈ തിയറീസിനൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഉക്രൈൻ ഇൻവേഷൻ പോലും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രമാത്രം ഇക്കണോമിക്കലി ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും ആ വാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് അണ്ടർലൈൻ ടോൺ ഓഫ് ദി പാസേജ്? ഓൺലി ദി US ക്യാൻ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ദ ഗ്ലോബൽ ഓർഡർ. നോ, അങ്ങനെ ഒരു ടോണില്ല. വേൾഡ് ഈസ് ബ്രേസിംഗ് ഫോർ എ വേൾഡ് വാർ 2 ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ. വേൾഡ് വാർ 2 ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നില്ല. പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ 2-ന് ശേഷവും വാർ ഉണ്ട് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാർ ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. Post World War II order suppressed nationalistic feelings over individualism. World is now facing a period of instability and a bleak future. So most appropriate വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് for question number 48. Next, moving to 49. Assumptions ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, economic independence can invariably bring back global order. Economic independence ഒന്നും ഇവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തി ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. സോ ഇതെന്താണ്, തെറ്റാണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 എന്ത് ചെയ്യാം, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 പോകുമ്പോൾ 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. സോ നമ്മുടെ പണി 5 ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ദ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ മാർക്ക്ഡ് എ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ ഓർഡർ. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പാസേജ്. Russia's invasion of Ukraine undermines the core tenets of the economic independence theory, the two pillars. Yeah, അതായത് നിലവിലുള്ള രണ്ട് തിയറി തെറ്റാണെന്ന് പോലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തിനു കഴിഞ്ഞു, ഈ പറയുന്ന റഷ്യസ് ഉക്രൈൻ ഇൻവേഷന് കഴിഞ്ഞു. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ദാറ്റ്സ് എ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, 2, 3, 4, 5. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 50. So let's leave the question first. Which of the following statement best reflects the most logical and rational inference? Coercive population control methods can exacerbate gender-based discrimination. Population control should be quashed to prevent gender-selective abortions. Democracy and population controls are ideologically contradictory. Poor suffer disproportionately due to population control measures. So let's read the passage. Question in ഒന്നും കിട്ടണില്ല. Incentives and exclusions based on the number of children in family are undemocratic and violate several international covenants ratified by India. More importantly, they may worsen an already skewed sex ratio. The Assam government's larger push towards a two-child norm is an invitation to gender-biased sex selection. Daughters become even more unwanted when coercive means are employed to reduce the number of children. Urban Assam already has very low figures for sex ratio at birth. Pushing population norms is likely to intensify these trends, extending them to rural Assam and to communities where these practices did not exist. So coercive ആയിട്ടുള്ള population control mechanism undesirable ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കാരണം ഈ സെക്സ് സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതും ഫീമെയിൽ ഇൻഫാറ്റിസൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? കോയേഴ്സീവ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ എക്സർബേറ്റ് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അതാണ് പാസേജിൽ പറയുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 51 based on the same passage. Which of the following statements best reflects a rational, plausible and a practical implication that can be derived from the passage? Harsh population control methods are not in the best interest of our country. Okay, that is correct. Modern population control methods are increasingly become gender neutral. തെറ്റാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ let's eliminate option A.
Option D. So 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4. So let's have to check whether statement 5 is correct or not. Population control measures would deteriorate the living standard of females. അതായത് ഈ സെക്സ് സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി ഫീമെയിൽ എന്താ പറയുക ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സെക്സ് സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഈ സൺ പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫീമെയിൽസിന് അവശം മോശമാകാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 5 as correct. So the answer is option B for question number 51. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കീയിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ C 134 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5 തെറ്റായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 5 is also correct. So the answer is option B 1345. Next question number 52. ഓക്കെ, ചെറിയ പാസേജ് ആണ്, പാസേജ് വായിക്കാം. Modern man, if he dared to be articulate about his concept of heaven, would desire a vision which would look like the biggest department store in the world, showing new things and gadgets and himself having plenty of money with which to buy them. ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്, മോഡേൺ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ഒരു സ്വർഗം, ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോർ ആണ്. ഷോയിങ് ന്യൂ തിങ്സ് ആൻഡ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിംസെൽഫ് ഹാവിങ് പ്ലെന്റി ഓഫ് മണി. അവിടുന്ന് എന്ത് വാങ്ങാനുള്ള കാശുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥേനെയാണ് അവൻ്റെ സ്വർഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. മോഡേൺ മാൻ ഈസ് ഫണ്ടമെന്റലി കൺസ്യൂമറിസ്റ്റ്. മോഡേൺ മാൻ ഈസ് capable of even building a department store in heaven. ഇത് തെറ്റാണല്ലോ. Capitalism and consumerism characterize modern man. ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ ഇവിടെ ഇല്ല. എക്സസ് മണി മേക്സ് ഹ്യൂമൻസ് സഫർ ഈവൻ ഇൻ ഹിസ് ഇമാജിനേഷൻ. സഫർ ചെയ്യുക, അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 52. So next question is 59. Okay, the question is, with reference to above, with reference to the passage, following assumptions have been made. Rare and cultivated moments of spontaneity are desirable. People have who experiences spontaneity would want to have it more. Being spontaneous and truly happy is an uncommon experience among humans. People can find happiness even in otherwise insignificant facts. So ഇവിടെ ഒരു all of the 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആക്ച്വലി. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്നൊരു ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദി പാസേജ്. As a matter of fact, there is nothing more attractive and convincing than spontaneity, whether it is to be found in a child, in an artist, or in those individuals who cannot thus be grouped according to age or profession. അതായത് സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തോട് നമ്മൾ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് us can observe at least moments of our own spontaneity which are at the same time moments of genuine happiness, whether it be the fresh and spontaneous perception of a landscape, or the dawning of some truth as the result of our thinking, or the welling up of love for another person. In these moments, we all know what a spontaneous act is and may have some vision of what human life could be if these experiences were not such rare and uncultivated occurrences. So ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് എ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ക്രാക്ക്. നൗ ലെറ്റ്സ് ടു സേ, നമ്മൾ എന്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, വെദർ ഇറ്റ് ബി ദ ഫ്രഷ് ആർ സ്പോണ്ടേനിയസ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 4 as correct. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എയും പോയി, ഓപ്ഷൻ സിയും പോയി, 3, 3, 4, 2, 3, 4. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 2 കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ്. പീപ്പിൾ ഹു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്
സ്പോണ്ടേനിറ്റി വുഡ് വോണ്ട് ഇറ്റ് ഹാവ് മോർ. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്പോണ്ടേനിറ്റി ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾസോ പാസേജിൽ അവസാനം പറയുന്നത് spontaneous act, they have some vision of what human life could be if these experiences were not such rare and uncultivated occurrences. So ഈ സ്പോണ്ടേനിറ്റി തരുന്ന ഈവൻസുകൾ വളരെ റെയർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ as correct. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി 2, 3, 4. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടഫാണ്. 59 എന്ന് പറയുന്നത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. Question number 60. ചെറിയ പാസേജ് ആണ്. There is nothing of which we are more ashamed than of not being ourselves. നമ്മളല്ലാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഷെയിം ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വേറെയില്ല. And there is nothing which brings us greater joy and happiness than to think, feel and say what is ours. നമ്മുടേതെന്ന് കരുതുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് ആണ് ചോദ്യം. ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയിം ടു ബി യുവർ സെൽഫ് വെൻ ഇറ്റ് ഹർട്ട്സ് അതേഴ്സ്. തെറ്റാണ്. ബീയിങ് ട്രൂ ടു വൺ സെൽഫ് ഈസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഹാപ്പി ബീയിങ്. ഓക്കെ, ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ, കൊള്ളാം. കോപ്പിങ് അതേഴ്സ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു മിസറി. അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫറൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല. പീപ്പിൾ ആർ അഷെയിം ടു സ്റ്റേ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് റോ. തെറ്റാണ്. ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 60. 61, the second last question. Okay, which of the following is the crux of the passage? Social movements are the need of the hour to correct the corrupted government. Corporates rule the world through the mask of democracy. Democracy is becoming increasingly collusive and silence from the population exacerbates it. Capitalism blindfolds the population from the true picture of the society. Crux എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം എടുക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. സോ ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ തരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. നമുക്ക് കാണാം. സോ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട, പാസേജിലേക്ക് പോവാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ exaggeration to state that collusion of corporate interests with elected governments is a single biggest threat to the survival of our societies and the planet. Even though most democracies are now simply a fig leaf for plutocracy, our votes and voices do count. We must demand from our political class that to win our support, they must truly represent us through the appropriate prohibition, taxes and punitive action to ensure that the corporate chiefs and their boards are held accountable for the damage that results from their products. Moreover, we will need more than individual action in the form of social movements. To quote Noam Chomsky, as long as the general population is passive, apathetic and diverted to consumerism or hatred of the other, then the powerful can do as they please. Okay. ഒരു ഹെൽത്തി പോപ്പുലേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. ഡെമോക്രസി ഈസ് ബിക്കമിങ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി കൊല്യൂസീവ് ആൻഡ് സൈലൻസ് ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ എക്സർബേറ്റഡ്. സോ പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ്. കാരണം ജനറൽ ഐഡിയ തരുന്ന അതാണ്. മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. വളരെ ചെറിയ കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. കോർപ്പറേറ്റ് റൂൾ ദ വേൾഡ് ത്രൂ ദ മാസ്ക് ഓഫ് ഡെമോക്രസി. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആകുന്നില്ല. കോർപ്പറേറ്റ് റൂൾ ദ വേൾഡ് ത്രൂ ദ മാസ്ക് ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡെമോക്രസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഭരിക്കുക എന്നൊരു ആശയം ഇവിടെ ഇല്ല. ക്യാപിറ്റലിസം ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം ദ ട്രൂ പിക്ചർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ഇതും എക്സാക്ട്ലി തെറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 61. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 62. Okay, with reference to the above passage, which of the following inferences can be drawn? Scientific knowledge plays a crucial role in integrating society. Heightened social integration can suppress man's individuality. Knowledge is increasingly becoming a means to end. Okay, pair option ആണ്. Seems to be difficult. Knowledge everywhere is coming to be regarded not as a good in itself or as a means of creating a broad and humane outlook on life in general, but as merely an ingredient in technical skill. This is part of the greater integration of society which has been brought about by scientific, technical and military necessity. There is more economic and political interdependence than there was in former times, and therefore
there is more social pressure to compel a man to live in a way that his neighbors think useful. അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് നമ്മൾ കമ്പല്ലാകുന്നത്. അതായത് therefore there is a more social pressure to compel a man to live in a way that his neighbors think useful. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ scientific knowledge plays a crucial role in integrating society. Okay, scientific knowledge സൊസൈറ്റിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. Hate and social integration can suppress man individuality. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. So statement 2 is correct. Knowledge is increasingly becoming a means to end. അതാണ് ശരിയാണ്. നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡിലേക്കുള്ളൊരു മീൻസ് ആണ്. So this is also correct. So all the three are correct. The answer is option C for question number 62. So I think that's the end of the questions from reading comprehension. Yes. ഈ പേപ്പറിനെ വെച്ചിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ പേപ്പർ കുറെ കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറയുന്ന പെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടഫായി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ജനറൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പയറിങ് CSAT-1 and 2, CSAT-3 വാസ് ബിറ്റ് സിമ്പിൾ. ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആകാനുള്ള എല്ലാ സ്കോറും റീഡിങ് കോംപ്രഹെൻഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും കുറച്ച് കോണ്ടും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രിവൺ had a good experience with this paper. സോ ഇനി നമുക്കുള്ളത് 5 ഫുൾ ടെസ്റ്റുകളാണ് CSAT-ൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ CSAT-ൽ കഴിഞ്ഞ 4 ടെസ്റ്റുകൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 4 ടെസ്റ്റുകളും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക. CSAT നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.